Okay. Okay. So project steps um, from the link I sent. You followed the okay. All right. So you created a project already. எஸ் மேம் ஃபோல்டர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். சரி. Prerequisite. See, if you go look at the prerequisite, என்ன போட்டிருக்காங்க? Okay. என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகே. இது எங்க அங்க டெர்மினல்ல போய் கிரியேட் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். இங்க கிரியேட் பண்ணீங்களா? ஓகே. யா. அந்த இது வெளியில வந்ததா? எந்தது மேம்? இல்ல இந்த கமாண்ட் ரன் ஆகி அது லோட் ஆயிட்டு இருக்கு மேம். லோட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் வரும் மேம். ஓகே. டேக்ஸ் டைம். இவ்வளவு நேரமா? Are you doing okay. Jay Kumar said they didn't have a laptop. Okay. Okay. அந்த வென்யூ வந்து என்விரான்மெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிருச்சு மேம். Okay. So now you are in the virtual environment. So it says so. Okay. And then make sure to yeah. அப்புறமா then you install. So what is pip? pip packages install பண்றது அப்கிரேட் பண்றது மேம். What is pip? What is pip? Anybody? Yes, again. What is pip? பைத்தானோட அந்த மாடியூல்ஸ் தான் இருக்கிற அந்த இது இப்ப இன்டர்வியூல இந்த क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா என்ன எப்படி பதில் சொல்வீங்க? பைத்தானோட லைப்ரரி ஃபீல்ட்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி இந்த இதுல வந்து That's not how you answer. Again, I need an answer. I need somebody to explain pip because these are all questions in interviewல கேட்டாங்கன்னா you need to be clear of exactly what pip does. pip மாதிரியே வேற என்ன இருக்கு? What is the difference between pip and npm? Yeah, I'll wait for you, Maheshwaran. I wanted to see if somebody else has the answer. Sivakarthika, Jay Kumar. Anybody? அவங்க pip command போட்டாங்கன்னா டபால் நம்ம போய் டைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லையா? We need to know what it is, and especially if you say I know Python, then you need to know what pip means. பிப்ங்கிறது பைத்தான் இன்ஸ்டால் பேக்கேஜஸ் மேம். ஸோ பைத்தான்ல இருக்க பேக்கேஜஸ் எல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு பிப்ங்கிற ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, what is a package? இப்போ குரூப் ஆஃப் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல மேம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இம்போர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸும் பேக்கேஜஸாக இருக்கும் மேம். ஸோ நம்ம கால் பண்ணி அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். That's not the definition of package. Anybody else? Sabita. Yes, sir. What does a package mean? Okay, so wait here. Don't do anything else yet. Sabita, keep your screen there. Let's finish this discussion. So what is pip? What is a package? Jay Kumar?
பேக்கேஜ் மோஸ்ட்லி ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம். நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்காக லைக் லைப்ரரிஸ், பைத்தான் லைப்ரரிஸ், பைத்தானோட லைப்ரரிஸா? அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிப் யூஸ் பண்ணுவோம் மேம். அதில் வந்து அதுதான் பேக்கேஜ். அதான் பேக்கேஜா? வாட் இஸ் பேக்கேஜ், வாட் இஸ் பைத்தான், வாட் இஸ் இன்ஸ்டால்? எல்லா வேர்டையும் அதாவது யூ கேஸ் ஆர் மென்ஷனிங் அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் சொல்றீங்க, பைத்தான்றீங்க, இன்ஸ்டால், பேக்கேஜ் எல்லாம். பட் அது ஒரு ப்ராப்பர் சென்டென்ஸா சொல்லணும் இல்லையா? அதான் இது அதான் இதுன்னு அப்படின்னு இல்லாம எக்ஸாக்ட்லி வாட் இட் இஸ், வாட் இஸ் த பர்பஸ், வை ஆர் வி யூசிங் இட், அது கிளியரா சொல்ல பழகணும் முதல்ல. ஸோ எவ்ரிபடி ஸ்டார்ட் திங்கிங். அங்கங்க சொல்றீங்க, ஓகே பிப் இஸ் டு இன்ஸ்டால் பேக்கேஜஸ். நான் வாட் இஸ் த பேக்கேஜ்? பேக்கேஜ்னா லைப்ரரி அப்படின்றீங்க. தட்ஸ் நாட் த ரைட். தென் ஐ வுட் சே லைப்ரரி. வை ஆம் ஐ சேயிங் பேக்கேஜ்? ஸோ இதெல்லாம் அந்த ப்ராப்பரா திங்க் பண்ணி டெல் மீ கிளியர்லி, ஒரு கப்புள் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ல கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஓகே மகேஸ்வரன். Ma'am, preferred installer program is a program which is used to install the Python libraries, ma'am. Pipoda expansion on the preferred installer program, ma'am. Okay. Okay, and the purpose is? Used to install the Python libraries, ma'am. Okay, why? From the internet. Okay. Why is it special? Why are we using it? What is the library here? I thought it was package. Yes, ma'am. Here, Django is the library, ma'am. Django. Okay. இனிமே சொல்லுங்க, call it Django. Okay, Django. Okay. Go ahead. In Django? For this project, we need to use Django framework, ma'am. Okay. So we need to install this Django from using preferred install program. Using pip, but what does it do? What does installing a package? Django is the example. You are installing Django in this case. Pip install Django. So what does that mean? What is the package? Package na in general. What is the package? Do you guys know what npm is? What's the difference between pip and npm? So idea is the package na enna, when you are when you are writing a program, your program is not going to be in one file. Your program can be to achieve the purpose of a particular program, நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு டிபெண்டன்சி வேற இருக்கும். மீனிங் இப்போ நான் வந்து let's say I'm writing a program that uses graphics. So I'll do something called import graphics package. Library use பண்ணலாம். அந்த graphics package வந்து that will probably import something else in turn, right? அந்த graphics package work பண்றதுக்கு அந்த graphics package library create பண்றதுக்கு something else import பண்ணியிருக்கோம். So when I want to install my project, I want to install all the sub dependencies. என்னென்ன dependency எல்லாம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும். தென் இன்டர்ன் கிராஃபிக்ஸ்க்கு என்ன பண்ணு எனக்கு தெரியாது, பிகாஸ் ஐ ஒன்லி டிட் இம்போர்ட் கிராஃபிக்ஸ். பட் அந்த கிராஃபிக்ஸ் பேக்கேஜுக்கு தெரியும் அது என்னென்ன இம்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் இம்போர்ட் நடக்கணும் நமக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் டிபெண்டன்சிஸ், ரைட்? ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆகணும்னா யூ ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் சம் அதர் மாடியூல். இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னதுல மேபி கிராஃபிக்ஸ் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும். ஃபார் த கிராஃபிக்ஸ் டு ஒர்க் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சம்திங் எல்ஸ். ஸோ நான் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எனக்கு எந்தெந்த டிபெண்டன்சி எல்லாம் இருக்குன்னு சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியாது எனக்கு. ஸோ த பேக்கேஜ் மேனேஜர்ஸ் வாட் தே டூ இஸ், த பர்பஸ் ஆஃப் தட் இஸ் இட் வில் மேக் ஷுர் யூ இன்ஸ்டால் எவ்ரிதிங் யூ நீட். எல்லாம் ஒரே ஷாட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துரும் எனக்கு. நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டாப் லெவல் லைப்ரரி ஆர் எனிதிங். இட் ஜஸ்ட் packages everything that you need to run a project and installs it. And it also install பண்ணிட்டு something you do to update எல்லாம் பண்ணுவீங்க. ஏன் அப்டேட் எல்லாம் பண்றாங்க, எப்படி தெரியும் அப்டேட் எல்லாம் பண்ணுமா என்னன்னு சொல்லிட்டு? ஸோ the software also keeps track of எங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம், எந்த வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஃபியூச்சர்ல புதுசா எதனா வெர்ஷன் வந்திருக்கா. அந்த நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண கிராஃபிக்ஸே யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் நான், ஒரு 2 months கழிச்சு புது வெர்ஷன் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ் வந்திருக்கு. Then this will automatically tell me, yeah, you are using graphics, update it now. So it helps you with managing all your dependent files in an easier way.
for Python related packages. If you're நீங்க create பண்ண libraries அதெல்லாம் வேற எதுனா இருந்ததுன்னா this is not going to help. So what you guys need to do is, maybe I'll give you 2 minutes. Do your Google search பண்ணிட்டு I want a couple of you to explain what is pip and why do we use it? What are the purpose of pip? எப்படி எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Anytime anybody writes program, Python program, they'll probably be using pip. Right? இது இந்த pip முதல்ல நீங்க stringல import regular expression அதெல்லாம் பண்ணும்போது I don't think you guys used pip. You just did a import re போட்டு முடிச்சீங்க. இப்போ புதுசா ஏன் இப்போ Django எல்லாம் வரும்போது ஏன் you're trying to do the same import, but why are you doing pip இப்போ? So you need to understand the difference between the two. எதுக்காக டைரக்ட் இம்போர்ட், எதுக்காக பிப், என்ன அட்வான்டேஜ் பிப்புக்கு? ஸோ ஐ கிவ் யூ ஃபியூ மினிட்ஸ் நவ். ஓகே, 7:46, 4 minutes. That will be whatever 4 minutes, 8:20. Yeah, I want couple of you clear explain பண்ணும். Okay, all right, go ahead, do the Google, read what you need to do. If you want to not share your screen, that's fine. You can stop sharing and learn and then tell me.
All right. Okay, who's ready? Let's start with this again. Ma'am, Hmm. ma'am, pip is a preferred installer program, ma'am. Hmm. It's used to install Python libraries. Hmm. Python default we install a standard libraries only, ma'am. For particular usage, we need some other additional Hmm. additional libraries, ma'am. Yeah. So that time we will install some packages. Yes. Yeah. Sometimes we need additional libraries and we need to install. Okay. Yes. அதுக்கும் பிப்புக்கு என்ன சம்பந்தம்? pip வந்து pip is a package management system, ma'am. This is Python. It will manage the Python libraries, ma'am. Using this management system, we will use to download the additional libraries. So what's the difference between you just doing import and then you doing a pip? Example, yeah. Yes, ma'am. In normally we defaultly we using standard libraries only, ma'am. For example, sometimes we will draw a graph or something. Regular expression. Let's take regular expression library. If you take regular expression, like there is a module that does regular expressions. Okay. If I have to use sometimes நம்ம இந்த டேட்டா இதுக்கு அது மாதிரி நம்பைங்கிற மாதிரி அடிஷனல் பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ண அது வந்து டிஃபால்ட்டா இருக்காது. அப்ப அது அந்த மாதிரி டேட்டாக்குன்னு தனியா அவங்க வந்து ஒரு பேக்கேஜ் வந்து டிஃபால்ட்டா பில்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நம்மளுக்கு அது மட்டும் தேவைங்கிறப்ப அதை மட்டும் ஒரு பேக்கேஜா அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ரீ டிஃபைன்டு மாடியூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல. அதை வந்து நம்ம வேணுங்கிறப்ப மட்டும் தேவையில்லாம அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்க தேவையில்ல. அந்த யூசேஜ் வரப்ப மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக பிப்புங்கிறது வந்து அது வந்து ஃபைல்ஸ் அந்த பைத்தான் லைப்ரரி ஃபைல்ஸை மட்டும் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். Okay, almost. Yes, almost there. Okay, anybody else want to give it a shot? So Siva, Kartika. மேம் எனக்கு அவ்வளவா ஐடியா இல்ல மேம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இவங்க தேசிகன் சொன்னதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். என்ன புரிஞ்சுது? அது Okay, let's wait for one more person to explain. Yeah, Maheshwaran. Ma'am, preferred installer program is a package manager for Python that is used to install and manage software packages which is written in Python, ma'am. Okay. For example, in our own projects, we have initially we have standard modules like random and regex, ma'am. Sometimes we want to use some other external modules like NumPy, Beautiful Soup, like that. So the pip is used to install that modules from the internet, ma'am. That's all. And manage, not just install. It's called managing. What is managing? Managing means if the module if the module have any updates, it will keep track of them, ma'am. Yes. And it will notify. Yes, ma'am. It will notify us. So the idea is there are some, so they can use the word default. When you install Python,
you get some packages like the regular expression or random numbers and things like that. Things that are most commonly used, it's already installed on your machine when you install Python. But as you write more and more programs, there will be need for new things like NumPy or, there are things like that. So whenever, because there's thousands of packages available, you can do a lot of things with the Python. So not everything is installed when you install Python. So whenever you need something, you want to get it, you want to find out where it is. See that those are all the issues. If you, let's say if you want to go get NumPy, then you have to find out where is NumPy, where do I go get NumPy from, what is the latest version of NumPy. You don't have to worry about all that. The pip is another exe, just like Python exe. Pip is another exe that knows how to go find all these. There is an area where people go register their packages. So pip is another program that knows where all these packages are, what is the latest version. It has all the details. So you can tell pip when you say tell, it's in the command line. You type pip and then you tell pip what to do: update, install. What is it? You do an install command, and what do you want to install? That is the name of the package. So pip knows how to download it from the internet, like he said, where to install it, how to keep track of it. So pip knows in the pip when you go in your machine, do a pip and do a list. It will tell you what are the different packages you have installed on your machine. So that is the managing part. It's not just installing; it is also managing it. It knows how your computer in your environment is organized. So it does all this. So that is what the purpose of pip is. I also said, this is a package manager. What are the other package managers? Just like pip is mainly for Python. I mentioned the word npm. What is npm? Anybody know? Similar concept. They want to do the same thing, same concept of installing packages from the internet and managing it using some other software, and npm is another one for JavaScript. Node package manager. So this is a concept. So if you are a software engineer, you should know these are tools. This is not programming as such, right? This is not how to write code. This is how do you, as a programmer, you are aware of all these tools that you can use. Especially if you're saying, I know how to write code in Python, you should know what is pip, what is the purpose of pip, how does pip work, what are the different commands. Install is one command, uninstall is another command, update is another command, probably list is another command. So yeah, continue to share your screen, Sabita. So you guys should be aware of all this, the purpose of all these tools. Okay, so that's what makes you a proper programmer. Sivakarthika, okay, so Sabita, can you start? Yes, ma'am. So going forward, when you come across commands like this, make sure to go do a little quick Google search and see, okay, what are they doing, right? So பார்த்துட்டு understand all this. So in this case, if you look at the screenல பார்த்தீங்கன்னா கீழே from the last line, successfully installed many things, right? The AS whatever 3.8 and Django 5.0, SQL parts. See, it installed many things when you say it's Django. So this way, you don't need to know. If I want to install Django, you don't need to know what all you have to install. This installer, I mean, in this case, Django already knows what all to install in your machine for Django to work. So that is where the purpose of pip comes. Okay. All right. So you are here collecting. Okay, Django install பண்ணியாச்சு. And then what? What do we need to do? அந்த ஆப் வந்து ஸ்டார்ட் So you are starting an app. No. Two different things. Project is different from app. So that's what we're going to talk about today. Because last week you had a problem. So what is a project? What is app? Django. When you look at Django, when you look at the Django's project structure, Django is organized as a project, and the project will have apps. So what is a project?
What is the project? Anybody? Because you're creating a project, you're just saying start project. Okay, what is it? What is the project? Just give me some, whatever you think. In the time, what are you thinking? You type the thing, start project, web project. அப்படின்னா என்னது? ஜெயக்குமார். ப்ராஜெக்ட்னா ஜஸ்ட் நம்ம கோட் எழுத போறதுக்கான ஒரு இது. Code எழுது. Yeah, okay. We're going to start writing code for what purpose? So நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றேன் அப்படி சொல்றீங்க இல்லையா? So let's say if you're going to build a house, so the project is building the house. That is the project. You're going to do many things. You're going to come up, end of the day, you're going to come up with some completed thing. வீடு கட்டுறதுன்னா வீடு கட்டுறது இட்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட். இப்போ வெப் ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்காங்க. வெப் ப்ராஜெக்ட் இஸ் நாட் அ குட் நேம், மேபி நாட், பிகாஸ் Django is all web project, right? So you're going to create a project for, இப்போ நம்ம வந்து இந்த Djangoக்கு வந்து eventually we're going to create a project for student management system, let's say. Some of the examples you guys do is library management, student management. Illa, I'm going to create an application for Uber. I'm going to start a project for developing Uber. I'm going to create an application, right? A Uber project. So I can call it, I'm going to do a Uber project. Things like that. So that is your full thing. இப்போ வீடு கட்ட போறேன்னு சொன்னா நான் வந்து ஜெயக்குமாரோட வீடு கட்ட போறேன். Because வீடுன்றது it's a web project, everything is a web project. So everybody is a வீடு கட்டுற எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா என்ன வீடு கட்ட போறோம்? So ஜெயக்குமாரோட சென்னை வீடு, ஜெயக்குமார் probably he's going to build a many houses wherever. மதுரையில ஒரு வீடு, சென்னையில ஒரு வீடு. So இந்த project is for building Jaykumar's Madurai house. So that is the specific focus. அதுக்கு பண்ண போறேன் நான். இந்த கேஸ்ல வெப் ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம பண்ண போறது ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம் நம்ம. So that is the project which is very high level project பண்ண போறோம். அது ப்ராஜெக்ட். அப்புறமா அடுத்து you'll be doing something called app, many apps. The project will have many apps. What's the difference between a project and an app? In this case start app னு ஒன்னு வருமா, பின்னாடி வருது. என்ன டிஃபரன்ஸ் லாஸ்ட் வீக் பண்ணீங்க நீங்க பண்ணும்போது? So hold on, before this thing, what did you do? Django admin, explain that code for me. Django admin எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கு என்ன மீனிங்? நம்ம ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கும்போது இதுல இன்பில்டா இருக்கிற நமக்கு இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆகும். ஓகே, அதுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்கீங்க? Django admin ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் என்னென்னலாம் இருக்கு அந்த கமாண்ட்ல? Django admin ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட், அப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டோட நேம். அப்புறம் கடைசில இன்னொரு டாட் எல்லாம் இருக்கு, எதுக்குன்னு தெரியல மேம். You should know, right? இதுக்கு தெரிஞ்சுதானே நம்ம பண்ணோம். any code you type, you should have an idea of what's going on. So you are calling the exe Django admin because Django install பண்ணியாச்சு. The admin knows what to do. You want to start a new project because that's what we are going to do. Like we said, the வீடு கட்டுறதுனா student management program பண்ண போறோம் நம்ம. That's the application, that's the web project we are going to develop. So we want to start the project. We say start project is the actual command, right? Start project. The Django admin can do many things. One of the things is start project. We'll start a new project. In the project, we need to give a name of the project, which is the student management. So start project will create many files. Like you say, init py, sgi py, and the py setting py, அதெல்லாம் வருது. அந்த files எல்லாம் create பண்ண போகுது. எங்க create பண்ணணும்? When you are creating files, you have to tell the system where to create the files, right? So when you put a dot in that command, what does it mean? Dot na enna meaning? Current directory refer பண்ணுங்க. Current directory. The command, when you are looking at folder structures, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது when you put a dot, it means current folder. Wherever I am. Where am I? எந்த folderல இருக்கீங்க? Django project 1ங்கிற folder. அந்த folder, what is the complete path? What is the complete path of the project? You see it on the screen. Screenல PS போட்டு இருக்கு, C:, user, strike, whatever.
That is the folder. That is where you are running it, right? And அந்த folderல இருந்து தான் நீங்க commands எல்லாம் run பண்றீங்க. Okay. So when you put a dot at the end, you are saying create all these files that I need. ஒரு Djangoல நான் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா எனக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் ஃபைல்ஸ்லாம் வேணும். அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் put it in this current folder. அந்த டாட்னு போட்டீங்கன்னா அந்த டாட்ல போய் கரண்ட் ஃபோல்டர் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ எங்க இருந்து இந்த கமாண்டை ரன் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துல இப்போ போட போகுது. So that is what it does. That is the purpose of the dot. So the purpose of start project வந்து telling, you want to create a set of files. So this is where Django's framework comes. We don't have to worry about என்ன file என்ன இதெல்லாம் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். Django knows what files to create. So you're saying create a project for me. And then the name of the project is student management. So that is what I'm going to do and put it here. That is the dot. Right? So on the dot portal, it created all these files. Init py, whatever, there's a lot of pies that it created. And it also created something called a manage.py. So the next thing is to understand in the purpose in the project in the files meaning. Why do we have to have this file? நம்ம இதெல்லாம் டச் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா? Do we need to understand any of this? That is the next thing you need to learn. Okay. So click on init.py. See what is init.py? What does it do? Okay. In the case, it doesn't have anything, so we don't have to worry about that. Okay. Next. Okay. So it has a lot of information on how to get going. இப்போ நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா because it is quite a bit, we'll only focus on the things we will modify frequently. இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் we will understand கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்குள்ள போன பிறகு ஒரு ஈஸி பார்ட்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ண பிறகு we will come back and learn the things that seems a little hard. So the main thing we will look at is இந்த urls.py நம்ம பார்ப்போம். நம்ம இப்போதைக்கு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா admin மட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So we will not touch anything. URL pattern, we will not do anything. அப்புறமா settings.py பாருங்க. Okay, security key things and like இப்போதைக்கு நம்ம we are not doing anything for now. We will get to it as we start to work on the project. Manage.py. Okay, next step use பண்ணும்போது we will be using this manage command. So we'll have to understand all that. இப்போதைக்கு the main thing we'll be using is the URLs. So we will talk about it when we do the app create பண்ண பிறகு we'll come to that. The other little bit complicated ones we will learn as we go. Okay. So இப்போதைக்கு okay, according to the instruction you create a web project. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம்? So it has a very கொடுத்துருக்காங்க என்ன மீனிங் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. You guys can go read. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா okay, we don't need to do the database yet. We don't manage to migrate. We don't do that yet. Okay. So இங்கேயே you can start it. ஒரு இது பண்ண பிறகேவும் they are saying you can start the project. Yeah, manage.py. So the purpose is to learn what is the purpose of this manage.py. Okay. So what is the purpose of manage.py? என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்க? இதுக்காக manage.py என்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்றோமோ? Why? What are we doing? So web project create பண்ணா web projectக்கு first step என்னது? For the web project to run, the server should be running, right? Remember last week பண்ணும்போது you just open the code and try to see if they can access the web and பார்த்தோம். It didn't work. Right? So you should be running the server. The project, when we say web project, any web project to work, it has to be running first. So நம்ம project create பண்ணதுனால we want to see if this is even running. Is it runnable? இதெல்லாம் ஒழுங்கா run ஆகுதான்னு. Yeah, so do the Python manage py run server. Okay. So
So this is how you start your web application. Okay, unapplied migrations, don't worry about it. So it's already there. HTTP. So it is, my server is running. Is it running or not? Yes, ma'am. Okay. And go to that address to see if it is really running or not. You can go see. Okay, it is running. So go back, keep this thing, leave it. Go back. Okay, shut down the server, finish running it. Okay, go back to the Google and refresh the page, see if it is running. Reload the page. Okay, not working. Is it still working? Yes, ma'am. Okay, so no need to run that then? No, it's not working. Is it working or not? Work ஆகுது ma'am. So Django, so you don't need to run the server yet? What does this mean? And there's something has to be running. The install worked, that's all it says. So it just basically goes there to check, I guess. It's not install worked, but you don't need to run it. Anybody know what's going on here? எதுக்காக வந்து இது ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லுது? Run the server on a different port. Instead of 8,000, run it on 5,000. How do you do it? What is a port? Why do we need to give a port? Portna enna? What is a colon 8,000 கொடுக்குறாங்க இல்லையா? Portna enna? Do you guys know what that 127.001.8000 mean? Local host, ma'am. That is local IP host. address. Okay. It indicates the server is running on our local system, ma'am. Okay. 8,000 means? That is the port number, ma'am. Okay. What is the port number? Our local system have many ports, ma'am. Each port will do one operation, ma'am. What is the purpose of a port? Port enna? போர்ட்னா என்ன மீனிங்? இப்ப சென்னையில ஒரு போர்ட் இருக்கா? தூத்துக்குடியில போர்ட் இருக்கா? What is the purpose? What is the purpose? So that's one way. Port இருந்ததுன்னா, இப்ப தூத்துக்குடியில போர்ட் இருந்ததுன்னா, that is ஷிப்காரங்க, that is one way to enter அந்த போர்ட் வழியா தான் they can enter India, right? இப்போ ஷிப் ஒன்று வந்ததுன்னா பெரிய கடல்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரணும்னா, ஸோ யூ cannot just go anywhere. ஜஸ்ட் நான் என்னோட ஷிப் எடுத்துக்கிட்டு ஐ கேன் ஜஸ்ட் கோ டு whatever ராமேஸ்வரம், maybe ராமேஸ்வரம் has a port, I don't know. எதுனா ஒரு பீச்சுக்கு போய் I cannot go inside India. Can I? I cannot. That's illegal. I cannot do that. I have to go to the proper designated port. அந்த போர்ட்ல போய் தான் ஐ கேன் கெட் டு இந்தியா. ஏன் அந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டுக்கு போனோம்? எதுக்குன்னா they have the proper setup. ஷிப் வந்து நின்று they do the customs, whatever checking எல்லாம் பண்ணி அந்த வழியா போகணும். ஸோ போர்ட் இஸ் த மெக்கானிசம் ஃபார் வெளியில இருந்து வர்ற ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்து, உள்ள லோக்கல் ஹோஸ்ட், இந்த கேஸ் உங்க கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ள கொண்டு வந்து யூ கேன் டூ த ப்ராசஸிங். என்னென்ன ரெக்வஸ்ட் வந்ததுனோ அது வழியா வர்ற ரெக்வஸ்ட்டை இந்த இடத்துல நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம். So that is a means for your request to get to your computer so that you know how to process it. இந்த 8,000 ரிப்போர்ட்ல உங்க சர்வர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. உங்க லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணி you can run many applications. போர்ட் 8,000 இப்ப இந்தியான்னு இருந்ததுன்னா இந்தியால நிறைய போர்ட் இருக்கு. தூத்துக்குடியில இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, பாம்பேல இருக்கு, wherever, right? There are many ports and each one will address certain things. Right? Each one has a purpose and it will address certain things. அது மாதிரி உங்க கம்ப்யூட்டர்ல you have many different ports, 5,000, 8,000, whatever numbers that you give. That's the port address. 5,000, 8,000 is the port address. When somebody wants to, and அந்த அட்ரஸ்ல you are running your business. In this case, student management அப்படின்ற அந்த வெப் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க.
somebody wants to connect to the web address to the student இதுக்கு பண்றதுன்னா they'll connect through that port. They know that okay, இந்த addressல தான் இந்த application. Eventually we'll give the address and all that, it comes later. So but internally you assign it in the addressல தான் the student management project is going to be running. Okay, so port address is the purpose of telling others in the இடத்துல I'm accepting request and I'm processing the request. So that is the point of specifying a port, because you can, there's a default port and then there are ports that you can explicitly specify so that your request can come through the port and then you can address it. So yeah, so if you want to change the address of the port, how do you do? What do you need to do? You do the run server again. So how do you do the run server? Keep pressing. No, hold on. Keep pressing your up arrow. That will take you all to all the previous commands. Yes. So they have the run server and then no. Well, we get this is you need to give the actual address. In the port change பண்ண போறீங்களோ அந்த port address அங்க கொடுக்கலாம் நீங்க. If you go read your Google the page, it tells you colon I don't know what it is, 5000, whatever it is that you want to do. புது address. Let's say you are running 2 applications. Student management run பண்றீங்க, library management run பண்றீங்க. You cannot run server on the same port for both projects. You have to run one on one port and the other on a different port. So you need to give a different port number. You go see on the Google link பாத்தீங்கன்னா, go to the Google page you have. Not that, that's the one, yes. அதுல போட்டிருக்காங்களா? Scroll up a little bit. Right there, கீழே போட்டிருக்காங்க பாருங்க. If you want to use a different port, and then use the port number. Okay, yes, so now you need to know, if you are typing a command, you need to know என்ன port numberல போக போகுது. Why do I need to give a port? Sometimes if I run 2 applications, what do I need to do? அந்த கதையெல்லாம் போடணும் நீங்க. Yeah, so you need to understand all this. I'm just giving you the hints here. Take a note, go and read a little bit more. All right, so we got the port going. To open the default browser, Django installed correctly, project is valid, we are good. So far we are good, right? And when she ran it, it came and said it's all good. அடுத்தது we are going to do the app. The project alone is not going to work. Djangoல வந்து you have to do, you create applications. Create a Django application. What does that mean? Python manage py start app hello. So before we run it, we need to understand what is a project and what is an application. What's the difference? Student management project, what is the application? Why do we have to go do 2 things? What is it? Project is working பண்ணவங்க. Any idea, Desigan? நான் ப்ராஜெக்ட் இப்ப நம்ம அந்த பில்டிங் கட்டுறோங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா அதுல வந்து So correct, good example. You are going in the right track. Continue. What are the applications in that project? வீடு கட்டுற ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன அப்ளிகேஷன் என்னென்னலாம் பண்ணோம்? டோர் செட்டப் வைக்கிறது, ஹால். Yeah, I would say example நீங்க சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள்ல இப்ப வீடு கட்டுறோம் அப்படின்றது that's our project. அதுல நிறைய சப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, சின்ன சின்ன, அதாவது டிவிஷன். அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி காரங்கள்லாம் தனி ஆட்கள், பிளம்பிங் காரங்கள்லாம் தனி, டைல் போட்டுறவங்கலாம் தனி, ரைட்? These are all independent things that you have to do the complete web project. இவங்க டோர்ஸ் வைக்கிறாங்கன்னா ஓகே ஃபைன், தட் இஸ் ஆல் கார்பென்ட்ரி காரங்கள்லாம் அது ஒரு ஒர்க். ஸோ ஒரு big project contains a lot of small pieces to it. Those small pieces are called your application. Okay, so that is how the whole point of Django or any of these frameworks is to make sure you organize your code in a proper way. So we talked about a couple of classes முன்னாடி, in general we said MVC எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா?
MVC, what is the purpose of MVC? What's the purpose? Karthika? MVC எதுக்காக MVC பண்றோம்? Are you there, Karthika? Yeah, what's MVC? Why are we doing MVC? Okay, பேசுனீங்கன்னா கேட்கல. Jaykumar. I'm asking the question from 2 classes ago. What is MVC? Why are we doing it? Model control. Yes. Why are we doing it? To run the code. What? Execute the code? Code எப்படி இருந்தாலும் code execute ஆகும். You don't have to do the MVC for the code to execute. Code என்ன பண்ணாலும் code is running is not a problem at all. Running is like you can write code anyway. Separate for project separate மாடியூல்னா இப்போ வந்து அதோட அட்ரஸ் மட்டும் கண்ட்ரோல்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்றோம். Okay, did you watch our old videos? The videos from Django, the class ஆரம்பிச்ச பிறகு? See, this is what I guess. திருப்பி என்ன சொல்றேன், when you explain it, you need to explain it clearly with the right points. இது அப்படி இருக்கும், அது அப்படி இருக்குன்னு வேகா சொல்ல. Learn to explain clearly. Okay, who wants to try? We read it many times in the class. Yeah, go ahead. So Sabita, if you want to do it. Yes, ma'am. MVCங்கிறது மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர். ஸோ மாடல் வந்து மாடல் ரெப்ரசன்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேட்டா ஆர் சம்திங் மேம். டேட்டா பேஸ்க்காக நம்ம மாடல் யூஸ் பண்ணுறோம். வியூங்கிறது வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுன்னா நம்மளோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ அதில் வந்து நம்ம HTML அந்த மாதிரி டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வியூவில் நம்ம பண்ணுறோம். கண்ட்ரோலருங்கிறது வந்து மாடலுக்கையும் வியூவையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நமக்கு அந்த ரெக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் மேம். மெயினாக இந்த MVC எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரெப்பிட்டேஷன் அண்ட் ரீயூசபிள்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க மேம். What? Repetition and reusable? What is repetition? Repetition, நம்ம டேட்டா சேம் டேட்டா டைப் பட் வேரியஸ் எப்படி சொல்றது? It encourages repetition or discourages repetition? Encourage repetition. அப்ப என்ன மீனிங்? encourage repetition என்ன மீனிங்? நிறைய இது ரிப்பீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுமா? Yes ma'am. எதுக்கு? Why do I have to repeat everything? It's okay, good. So far, all the the answers you gave is pretty good. Yes, reusable, so that you write the code once. So repeat பண்ணங்க. DRY is a kind of don't repeat yourself. So the point is not to repeat. You write the code once and then use it again. Do not repeat the code over and over and over. So the purpose of MVC is again organizing your project. We talked about examples, right? இதெல்லாம் reuse பண்ணலாம். The ஒரு மாடல் வச்சுக்கிட்டு you can have different views, and you are also separating இது எப்படி UI இருக்கணும் is different from how the database should be designed. So we are separating all the you are basically organizing your code. Viewல work பண்றவங்க don't have to worry about how the database is structured, right? So MVC is any design pattern is meant for organizing your project, your code. இஷ்டத்துக்கு கச்சக்கச்சன்னு போடாம எது எங்கெங்க இருக்கணும், எது எங்கெங்க இருந்தா it's easy to access, easy to modify, easy to reuse. That is the reason we use the patterns, MVC patterns. Similarly, the same thing, they're taking it to one more level, which is ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு instead of having ஒரு list of models, ஒரு list of views, ஒரு list of controllers, அதுக்கு பதிலா they are separating the project into sub applications, and each application will have its own models and views and controllers. So again, this is also again focus. இப்போ student managementனா let's say students வந்து காலேஜுக்கு போறாங்க, காலேஜ்ல எப்படி இருக்காங்க, லைப்ரரியில எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, இல்ல ஹாஸ்டல்ல எப்படி இருக்காங்க,
இது எல்லாத்தையும் I can separate it into many smaller projects. Student management system, காலேஜ்னு ஒரு ஆப், ஹாஸ்டல்னு ஒரு ஆப், அண்ட் வித்தின் அதுக்கப்புறமா ஹாஸ்டலுக்கு அப்புறமா ஆடணும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸாம்ஸுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆப். I can separate my big project into smaller applications. That is what this app is for. So any Django project, if you take, you have a project which is a global thing. இந்த இடத்துல எந்த போர்ட்ல எது ரன் ஆகுது, starting point. Things that are common for all the applications is your project. And then you are dividing your project into smaller applications. So you will at least have one application. You can have many applications. And each application will have its own model view controller because and the application only works with itself. Student college application போட்டோம்னா college related, அந்த காலேஜுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது மட்டும் தான் இருக்கும். ஹாஸ்டலுக்கு hostel related will have it separately. It's a different project. So hostel project work பண்றவங்க they worry about hostel data structures and hostel whatever, but don't have to worry about collegeல என்ன exam இருக்கா வைக்க அந்த கதையெல்லாம். It's different. I mean you can talk to each other, but you are separating it. You are separating it based off of எப்படி வந்து you want to organize your big project. புரியுதா? இப்போ வீடு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், பட் எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. I can have the electrician guys can worry about the electrical part, plumbing guys can worry about the plumbing part, right? So that is the separation. That is what app is. So you guys know why you project and why you have apps. Okay, now how do I create app? So that is where your manage by comes again. So starting the project எப்படி create பண்ணோம், எதை யூஸ் பண்ணி create பண்ணோம்? Okay, copy Django paste. admin start. Django. I keep saying Django. Oh, yes, ma'am. So Django admin at the high level that created the project, which in turn created this manage.py வந்தது. Now that we have a manage.py, the manage has all the commands for you to create the applications. Now no more Django. Django admin க்கு போக வேண்டாம், manage வச்சு நம்ம எல்லாம் பண்ணிடலாம் நம்ம. Got it? So that is the next step. Okay, don't want to run the server. So okay, hold on. Before you do, hold on. So what are we doing? Name. என்ன name கொடுக்க போறோம்? Student management. So that is a project name. அதுல என்ன app create பண்ண போறோம்? What could be the possible apps here? Student management system னு ஒரு project ஒன்று create பண்ண போறோம். அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி apps எல்லாம் இருக்கலாம்? You going to create the same thing, same call student management again, or Student portal. Student details. Okay, student details. Spelling, yeah. Yes. Okay. Start பண்ணிடுறேன். Okay, yeah. Is that the command? All done, huh? Okay. So what happened now? Student, இது போன்ற என்ன ஆச்சுங்க? Student details create ஆயிடுச்சு. You see that it has a model view எல்லாம் இருக்கு அதுல. Model. Yes, ma'am. Okay, testum இருக்கு. So we'll talk about test எல்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணல. So it has the same concepts. Whatever the in this case, since it's a Django, it's not the MVC. There is no the C க்கு பதிலா they're using these models and apps and whatever. So that is there. Let's create one more project. One more app, not project, sorry. One more app. Try to do one more app. One more app. Yeah. What could be the other app under the same project? என்ன இருக்கலாம்? What other apps can we have? Maheshwaran, what apps can you have? Ma'am, no idea, ma'am. No idea. No, that's not an answer. Think anything. நம்ம சொல்லிட்டேன் ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒன்று போடும். இட்ஸ் a very open ended question. நான் எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் கொடுக்கல நான். Can be anything you want to do with the student management. Think of something. Ma'am, அவங்க attendance details. Okay.
So attendance க்கு தனியா you want to create a project. That's fine with me. I just want you to start thinking. It can be, there's nothing called wrong. I mean, this is how you're going to do your project. So don't tell me, Maheshwaran, I want you to come up with a couple of applications under student management system. Okay, ma'am. Something. Ma'am, student transport, ma'am. Oh, okay, very good. Very good. Okay, that's one. You don't have to create it yet, but good. You're thinking, what all students do. Yes. What else? And their free fees details and Okay. அந்த மாதிரி. Okay, so that will be the student finance related. எங்கெங்க ஃபீஸ் கட்டணும் வைக்கணும் அதுக்குன்னு தனியா ஒரு செக்ஷன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, வெரி குட். ஐ வாண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ டு டெல் மீ ஒன். ஜெயக்குமார், மகேஸ்வரன், தேசிகன் did the first one. Jaykumar and Maheshwaran, think of something. Ma'am, department details or course details like that, ma'am. Course details. Yeah, the students will have take the courses, so you can have course details. Okay, that's one. Very good. Jaykumar. Marks details. Marks details. Students order. Okay. The mark. Okay, one more. Give me something else. One more, Jaykumar. One more, come on. Just think. It's anything. We need to have a section just for you guys to think and answer. Writing code is just following directions. இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி சொல்றதுக்கு you have to exercise different muscles. Ma'am, can I tell one more? Okay, go ahead. ஸ்டூடெண்டோட எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக அவங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி டீடைல்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணலாம். Yes. What do you call the extracurricular activities? Yes. Yes, ma'am. Like course activities, that is another extracurricular activities. Very good. All right. So what do you want to create? It's up to you, the Sivasabita. You can create the next project. Whatever you want. Whatever so far discussed, you can put anything you want. All right. Course details. Okay, sounds good. All right. So we got it. So it created another project, and then if you look at that project, where is it? Course details. You have the same whole thing. It's all there, right? It's all the exact same set of files. It's there, and இப்போ வந்து you go to the main urls.py. Each one has its own URL. Where is the URL? You have to create it then. So okay, yeah. So follow the next step. So next one, what we want to do is the ஒரு web page create பண்ணணும் நம்ம. So okay. So what is it saying? ஒவ்வொரு இதுலயும் என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. So they're saying is we want to display something. Okay. So views.py, it just says hello view. That's what it says. And then it says how to go print it. Follow the directions. And I'll ask questions. Follow the direction, copy paste. They created something called ஹலோன்னு ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆப்ல வந்து இஃப் யூ கால் தட் அந்த ஹோம் கால் பண்ணா ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வந்ததுன்னா ஹலோ ஜாங்கோ வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. ஐ வாண்ட் இன் யுவர் கேஸ் சிவசபிதா, இன் யுவர் கேஸ் யூ கிரியேட்டட் அ பேஜ், யூ கிரியேட் அன் ஆப் கால் ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ். அதுல வந்து இந்த ஹோம் கால் பண்ணேன்னா ஐ வாண்ட் டு டிஸ்பிளேஸ் திஸ் பேஜ் இஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த பேஜ் கால் பண்ணா திஸ் பேஜ் இஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு வரணும். அந்த கோர்ஸ் இது பார்க்கறதுக்கு this page is for course details னு வரணும். Okay, that is the goal. Look at the code, follow this thing, and then update your project, and maybe all of you can help her out. Update this code and print those two things. So I want two different requests, and each request, one request க்கு answer வந்து this is the page for students, and the courseல இருந்து ஒரு request க்கு this is the page for course details. எப்படி பண்ணுவீங்க? Understood my question? Yes, ma'am. Question புரிஞ்சுதா? என்ன பண்ணனும் புரிஞ்சுதா Sabita and everybody? You guys are going to do it on your own.
என்ன பண்ணணும்னு Yes, புரிஞ்சுதா? ma'am. Okay, everybody agree? All right. So you can follow this directions here. In the code இருக்க directions பார்த்து all of you do it together, meaning help her out. And I'm gonna leave now, and I'm gonna leave the recording so I know how you guys do. Get it done. Okay, sounds good. I'll check Okay, it. ma'am. I'll leave the recording later today, and then we'll continue. And next week I'll probably give some homework so that you can continue. You can work a little bit more on this code. All right. Okay. Any questions? And next week வந்து இந்த கோட் பார்க்கும்போது I will be asking questions on ஏன் வந்து what is the from Django னா என்ன, what is the path. I'll be asking all those questions. So don't just copy paste the code, understand what's going on so that you know புதுசா எதனா error வந்ததுன்னா you know how to resolve the error. Only if you don't understand you will not be able to என்ன எரர்னே தெரியாது நமக்கு. So try to understand every line of code. Okay? All right. I'm gonna leave. Now I'll see you all on next week meet பண்ணோம். Monday meet பண்ணுமா? I forgot Monday or Tuesday. I'm meeting you guys on Monday or Tuesday. இந்த வீக் எப்ப மீட் பண்ணோம்? Monday, ma'am. Monday, ma'am. Monday. Okay. So Mondays and Thursdays. Okay. I'll talk to you guys on Monday then. Okay. Okay. Complete it. Don't leave without completing this. The என்ன exercise கொடுத்தனோ complete it and then leave. All right. Bye. Okay, ma'am. Yeah. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Views.py ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்ல உள்ள views.py. இங்க ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. அதை காப்பி கூட பண்ணி. இதே மாதிரி கோர்ஸுக்கும் பண்ணிடுங்க அடுத்து. இல்ல செகண்ட் வந்து இங்க பேஸ்ட் பண்ணாம கோர்ஸ் டியூட்டோரியல்ஸ் ஆப்ல உள்ள views.py போஸ்ட் பண்ணணும். இங்க urls.py போங்க சார். ப்ராஜெக்டோட urls பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்தா அது லோட் ஆகும். இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க மேல.
from student details import views. import அதே மாதிரி கோர்ஸ் டீடைல்ஸ்க்கும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இங்க கொடுக்குற நேம் வந்து இந்த வியூஸ்ல கொடுத்த இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமா? இல்ல இப்ப இந்த ஃபைலையே கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணோம்னா இந்த வியூஸ் ஓகே இந்த ஃபோல்டர். அதே மாதிரி இங்க வந்து வியூஸ்னு ஒரே வேரியபிள் இருக்கு, கன்ஃபியூஸ் ஆக போகுது. ஸோ நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் வியூஸ்னு போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு, அடுத்து கோர்ஸ் வியூஸ்னு போட்டுக்கோங்க. இந்த இடத்துலயா? வெயிட் பண்ணு. இல்ல இங்க சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, அதனால ஒண்ணும் இல்லை. நம்ம டபுள் ஆப் வச்சிருக்கோம், அதனால வியூஸ்னே ஸோ அந்த இருக்குமா? லைன் நம்பர் 19 இல்ல அது வியூஸ்னு நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அது எதை டார்கெட் பண்ணணும்னு தெரியாதுல்ல, கோர்ஸ் டீடைல்ஸோட தான் இல்ல ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸோட. ஸோ அதனால அங்கே ஸ்பேஸ் விட்டு பக்கத்துல ஏஎஸ்ன்னு போட்டு பாருங்க, ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட் வியூஸ்ன்னு போடுங்க. அதே மாதிரி ஆஸ் கோர்ஸ். இப்போ இங்க ஸ்டூடெண்ட் டீடைல் கால் பண்ணோம், ஸ்டூடெண்ட் வியூஸ் டாட் ஸ்டூடெண்ட் டீடைல் அந்த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இதே மாதிரி கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் பண்ணிருக்கோம். வியூஸ் 2 வாட்டி. ஓகே, 3 ஃபைலையும் சேவ் பண்ணிட்டு தென் ரன் பண்ணுங்க. ஸ்லாஷ் அந்த 8000 கிட்ட ஸ்லாஷ் போட்டு ஸ்டூடெண்ட் எந்த இடத்துல? இல்ல வந்துடுச்சு மேல அந்த ப்ரௌசர் போங்களேன், மேல யூஆர்எல் டேப்ல 8000 பக்கத்துல ஸ்லாஷ் போட்டு, இல்ல 8000 பக்கத்துல ஸ்டூடெண்ட் டீடைல் அங்க கொடுத்த மாதிரி அப்படியே கொடுங்க. கோர்ஸ் டீடைல் கொடுத்து பாருங்க, ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பதிலா கோர்ஸ், இல்ல ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பதிலா கோர்ஸ். ஓகே, அவ்வளவு. இப்போ நான் இதை வந்து மறுபடியும் ரன் பண்ணும்போது மறுபடியும் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணா போதுங்களா? ஆக்டிவேட் பண்ணி தென் ரன் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ரன் சர்வர் கொடுத்தா நமக்கு ரன் ஆகுங்க? ஆகும். ஓகே, தேங்க்யூ. சரி, ஓகே, லீவ் ஆயிக்கலாம்.